Hello everyone, welcome to EcoHipat and welcome back to another class of our daily current affairs. Our last 3 days of current affairs ahan asile. So goteketa din ami integrate kori aji eta class anisu. Class 2 most probably duta part of jabo. Okay, so let's start the class today. These are the topics that we have taken from these 3 days is important news. So let's start the class. The first topic today is Shahid Smarak Kshetra inaugurated and Shahid Divak observed in Assam. So আমি দেখা পালো যে আমাৰ ৰিসেন্টলি শহীদ দিৱস আছিল আৰু তাৰ লগতে আমাৰ শহীদ স্মাৰক ক্ষেত্ৰ এটা ইনগ্ৰেট কৰা হৈছে. This topic is important from GS paper 1, GS paper 2 and our Assam specific paper. So Silo Shahid Smarak Kshetra, a massive memorial complex honoring 860 martyrs of the Assam agitation, was inaugurated in Paschim Boragaon, Guwahati by Chief Minister Himanta Biswa Sarma. This inauguration coincided with Shahid Divas, the day Assam remembers martyr of the Assam movement. Assam movement or called martyr asil teolokok remember kori Shahid Divak amar celebrate kora hoy. Aru he din tute amar dekha palo Shahid Smarak Kshetra eta inaugurate kora hoise. And PM Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah also paid tribute, emphasizing the movement's historic contribution to protecting Assamese identity. Assamese identity protect koribo karne juntu eta historic contribution eta movement. So he bostuto emphasize koribole ami dekha paiso amar PM Narendra Modi aru Union Home Minister eo tribute pay korile. Key feature okoma sailo Shahid Smarak Kshetrator bikhoye okoman ami janibo lage. So it's spread across 150 bighas. It includes 225-foot central memorial and 820 statue representing each martyr, museum and landscape spaces. It is built as a reminder of the struggle to protect Assamese identity, culture, land and language. Aru key statements by CM hetu okoma sailo je Assam agitation was a massive movement to safeguard identity, cultural pride and language, right? And this memorial immortalizes Assamese legacy and sacrifices. Junkini legacy or sacrifices asile he bostu khinek amar immortalize kora goise boli koise a memorial to truly. Our CM also mentioned demographic challenges becoming more severe since the movement. So ekhini bostu focus korile, ekhini bostu mention korile, so moi di disu. So stated that almost 40% of the population are those whose ancestors came from Bangladesh at some point. So mane ki ho amar jiman population ase tar almost 40% of populations or ancestors bula Bangladeshor boli mention korise. Aru emphasize korise economic marginalization of indigenous people due to demographic imbalance. So indigenous people economic marginalization hoise boli koise a imbalance jo demographic imbalance hoise hetur karone hetur upor to emphasize korile. Aru citizen kole je not to sell their land to foreigners, মানে নিজৰ land khini foreigners sell koribole mana korise. So government will bring law to allow land purchase only by Assamese families for 3 generation. Assamese families 3 generation or Assamese families jun hokol ase hekhinihe land purchase karone allow koribo boli government e koise. So Shahid Divak actually hoy ki he bostuto amar exam perspective pa important hoy. So ami okoman sailo Shahid Divak ami jano proti bochore 10 December tarikhe celebrate kora hoy to honor the martyrs of the Assam agitation. Assam agitation junto hoisile 1979 or 1985 or leke. He agitation to jun hokol loke pran heruabo loga hoisile. He hokol lokok honor kori pelai respect kori pelai 10 December tarikhe proti bochore Shahid Divak celebrate kora hoy. Aru etu eta mass democratic movement boli koise seeking detection, deletion and deportation of illegal immigrants to protect Assamese identity. Assamese identity to protect koribo karne illegal immigrant hokolok detect kori delete kori pilai aru deport koribo karne eta movement asil, eta mass democratic movement asile. Aru iate ki ami dekha pao Horgeswar Talukdar
তেওঁ ফাৰ্ষ্ট মাৰ্টাৰ আছিল যোনজনে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হৈছিলে আমাৰ আসাম এজিটেশ্যনত চ' তেওঁক 10 ডিচেম্বৰ 1979ত তেওঁ মাৰ্টাৰ হৈছিলে ইয়াত ভৱানীপুৰ এৰিয়াটোত আৰু চ' ইট প্ৰাইমেৰিলি কমেমৰেটছ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰ ঠিক আছে চ' ফাৰ্ষ্ট মাৰ্টাৰ অফ দ্য মুভমেণ্ট বেকগ্ৰাউণ্ডটো অকণমান দি দিছোঁ এইটো চাই লওক ক'ৰ ডিমাণ্ড কি আছিলে টু ষ্টপ আনচেক্ট মাইগ্ৰেশ্যন ফ্ৰম বাংলাদেশৰ পৰা বহুত ইমিগ্ৰেশ্যন হৈ আছিলে চ' সেই ইমিগ্ৰেশ্যনবিলাক হৈ আছিল মানুহবিলাক বহুত আহি আছিলে বাংলাদেশৰ পৰা সেইটো কাৰণে সেইটো যাতে ষ্টপ কৰিব পাৰে সেইটো এটা ডিমাণ্ড আছিলে আৰু আমাৰ অসমীয়া যোনটো ভাষা কালচাৰ ৰাইটছ পলিটিকেল ৰাইটছ সেইখিনিক যাতে আমি প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখিব পাৰোঁ সেইটো এটা ডিমাণ্ড আছিলে আৰু আমাৰ NRCখন আপডেট কৰাৰ ডিমাণ্ড আছিলে তাৰোপৰি যোনখিনি আমাৰ ইণ্ডিজিনিয়াছ লোকসকলৰ যোনখিনি লেণ্ড বা মাটি বা ৰিচোৰ্চ সম্পদ সেইখিনিক যাতে আমি বচাই ৰাখিব পাৰোঁ সেইটো এটা one of the main demand আছিলে of this movement আৰু it was led by ASU All Assam Student Union and AAGSP All Assam Gana Sangram Porikhod outcome আমি জানো Assam Accord যোনটো সাইন হৈছিল finally on August 15 1985 and clauses to detect delete deport safeguard economic development and constitutional protection okay শ্বহীদ দিৱস ইম্পৰ্টেণ্ট কি হয় সেইখিনি মই অকণমান দি দিছোঁ আপোনালোকে PDF-টো মই এটাচ কৰি দিম অকণ ভালকৈ চাব পাৰিব ইমানে বুজাব লগা তেনেকৈ নাই তারপরে এটা MCQ and mains question related to this try to attempt it so let's move on to the next topic India hosts UNESCO's 20th ICH session so this topic is important from GS paper 1 and GS paper 2 so India UNESCO 20th junto intangible cultural heritage session hoise hetu amar India ebar host korise okay so let's see the news India is hosting the 20th session of UNESCO Intergovernmental Committee for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage. ठीक है So from 8 to 13 December 2025 at Red Fort, New Delhi. This is India's first time hosting the ICH committee session. So প্ৰথমবাৰ বাবে India host কৰিছে ICH UNESCO ICH committee session. Background অলপ চাই লওঁ So UNESCO adopted the 2003 Convention for Safeguarding of Intangible Cultural Heritage during its 32nd General Conference, which took place in Paris. So, hetu 32nd General Conference হৈছিল Parisot. So, hetu tetia UNESCO adopt korisile Convention for Safeguarding of Intangible Cultural Heritage. ঠিক আছে? And India ratify korisil 2005. This convention seeks to protect living heritage practices, knowledge, expression, ritual, performance, performing arts, craftsmanship, social practices, oral tradition, and community-based knowledge system. And India has served 3 terms on the Intergovernmental Committee. So, key objectives of the convention to safeguard intangible cultural heritage. জানে আমাৰ যোনখিনি ইনটেঞ্জিবল মানে ইউ কান টাচ ইট ৰাইট চ' তেনেকুৱা যোনখিনি আমাৰ কালচাৰেল হেৰিটেজ আছে চ' টেঞ্জিবল থাকে ইনটেঞ্জিবল টেঞ্জিবল মানে হুইচ উই কেন চি এণ্ড টাচ ৰাইট এণ্ড ইনটেঞ্জিবল মানে যোনখিনি আমি চাব নোৱাৰোঁ যোনখিনি আমি চুব নোৱাৰোঁ বাট আমি উই কেন ফিল ইট লাইক কালচাৰেল যোনখিনি আমাৰ আৰ্ট হওক কালচাৰ হওক চ' এনচিয়ৰ ৰেচপেক্ট ফৰ কমিউনিটি বেছড কালচাৰেল এক্সপ্ৰেছন Community-based cultural expression ক্ষেত্ৰত যাতে respect দিব পাৰে so raise local national and international awareness and strengthen global cooperation and assistance etc and function of the intergovernmental committee to monitors implementation of 2003 convention and it recommends safeguarding measures evaluate nomination for representative list urgent safeguarding list etc Okay, so actually very important no hoy 20th session to amar recent to silo India as host yat ki hoise venue Red Fort New Delhi hoise nodal agency hoise Ministry of Culture and Sangeet Natak Academy tar pisat key aim of the session to showcase its ICS safeguarding model promote global cultural cooperation and joint nominations highlight lesser known traditions to boost tourism research and international visibility So আমি এখিনি গম পাইছো কালচাৰেল কোঅপাৰেচন টু প্ৰমোট কৰিব কাৰণে জয়েন্ট নমিনেশ্যন প্ৰমোট কৰিব কাৰণে
যাতে টুৰিজম বুষ্ট হয় লেচাৰ নন ট্ৰেডিশ্যনখিনি হাইলাইট কৰিবৰ কাৰণে যাতে যোনখিনি ট্ৰেডিশ্যন ইমান ভালকৈ আমি আমাৰ ফ'কাছত নাই সেইখিনিও আমি যাতে হাইলাইট কৰিব পাৰোঁ টুৰিজমটো বুষ্ট কৰিব পাৰোঁ ৰিচাৰ্চ এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল ভিজিবিলিটি আমি বঢ়াব পাৰোঁ ইট ষ্ট্ৰেংথেন দ্য লিংক বিটুইন হেৰিটেজ এণ্ড ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট হেৰিটেজ আৰু ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টৰ মাজত যোনটো লিংক সেইটো ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব ইউজ দ্য ইভেণ্ট ফৰ কালচাৰেল ডিপ্ল'মেচি এণ্ড এনহেঞ্চমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াছ ছফ্ট পাৱাৰ চ' সেই ইভেণ্টটোৰ থ্ৰু দি কালচাৰেল ডিপ্ল'মেচি হওক আমাৰ যোনটো ইণ্ডিয়াৰ ছফ্ট পাৱাৰ হয় সেইটো যাতে আমি এনহেঞ্চ কৰিব পাৰোঁ সেইটো কাৰণে এইটো ইভেণ্ট ইউজ কৰা হ'ব ইণ্ডিয়াছ ICS ষ্ট্ৰেংথ কালচাৰ এণ্ড ছ'চিয়েল আইডেণ্টিটি ইট হেল্পছ প্ৰিজাৰ্ভ লিংগুইষ্টিক ট্ৰাইবেল ৰিজনেল এণ্ড কমিউনিটি আইডেণ্টিটিজ কালচাৰ এণ্ড মানে আমাৰ ষ্ট্ৰেংথটো কি হয় সেইটো আমি দেখা পাম যে ছ'চিয়েল এণ্ড কালচাৰেল আইডেণ্টিটি ঠিক আছে সেইখিনি অকণমান চাই ল'ব ইমান তাত বুজাব লগা নাই এইটো হাইলাইট মই ভুলকৈ কৰিলোঁ ইণ্ডিয়াৰ ICS ষ্ট্ৰেংথ হ'ল ছ'চিয়েল এণ্ড কালচাৰেল আইডেণ্টিটি দেন হেল্প প্ৰিজাৰ্ভ লিংগুইষ্টিক ট্ৰাইবেল ৰিজনেল এণ্ড কমিউনিটি আইডেণ্টিটিজ লাইভলিহুড এণ্ড ক্ৰাফ্ট ইকনমি crafts people, performers, artisans, cultural tourism sector depends heavily on ICH. Education and knowledge transmission. And ICH contain ecological knowledge, cultural diplomacy. ICH enhances India international cultural stature. So in key element amar representative list or include kora hoisile janeke 15 elements including Kutiyattam, Ramlila, Ramman, Sankirtana, Vedic chanting, Buddhist chanting, Chow dance, Kalbelia, Thatheras, Malacraft, Kumbh Mela, Yoga, Durga Puja, Garva, Nowruz. Significance for India, hetu kon silo. It boosts cultural tourism and soft power. Ami salwe hetu. Position India as a leading voice in global heritage governance. Strengthen domestic safeguarding through awareness, documentation and youth involvement, and enhances India's role among developing countries in UNESCO structures. Okay, so MCQ, try to attempt this MCQ and a mains question related to this topic. Let's move on to the next topic. So the topic is related to this. I mean, UNESCO kotha jehetike pohi aso. One very important topic related to this is that Deepavali is added to UNESCO's intangible cultural heritage list. So Deepavali, amar Diwali festival to ami dekha paiso je UNESCO list of intangible heritage list amar include kora hoise. So announcement made during the 20th National Intergovernmental Committee session held recently. Deepavali became the 16th Indian element of the ami agor khine to salui tarpori amar etu eta important news hoy je Diwali to eta amar 16th Indian element on the cultural heritage list. ঠিক আছে এটা topic important hoy from exams perspective. Deepavali amar select kyo kore gol karon it is a living cultural tradition recreated across generation ami eta living cultural tradition hoy juntu generation after generation amar recreate hoy goi ase aru etu eta amar bonding eta kama promote kore community bonding eta ane social cohesion plurality hekinik support kore cultural diversity craft tradition local livelihood hekiniko amar bahut khetrot promote kore then inclusive and celebrate across religions regions and communities inclusive hoy aru beleg religion beleg region aru communities celebrate kora ami dekha pao tarpore it has deep connection with oral tradition ritual mythology craftsmanship performing art community practices etc. Cultural and mythological context jodi ami sao Deepavali is tied to multiple tradition jeneke amar Hindu tradition or logoto tied ase jeneke ami janu je jundina Ram ghuri ahisile Sita aru Lakshmanor logot Ravanok defeat kori pelai sedina Diwali festival to celebrate kora hoisil boli koy tarpore jetia Pandavas exile par return hoisil hetu ami gom pao jetia Diwali festival celebrate kora boliu koy Krishna's victory over Narakasur by Lakshmi Puja, prosperity and renewal. Govardhan, Krishna lifting Govardhan hill. Tripurasura and Shiva. Then King Bali in Maharashtra. Hekhini ami dekha pa Diwali logor related. Hekhini amar Hindu tradition jot ami unibo ami paiso mythological ami hekhini story ami una pa related to our Diwali festival. Then Jain tradition or Shakta tradition oto ami mention paiso. So it will cause as a Mahavira attend Nirvana on Diwali night at Parapuri. So temloke Jain hokole believe kore je Mahavirai Nirvana paisile ei Diwali night or dinai Parapurit.
Shakta traditionও believe কৰে so তেওঁলোকে কালী পূজা পাতে আমি জানো বেংগল ওড়িশা অসম আমি জানো তাত কালী পূজা celebrate কৰা হয় socio economic significance আমি চাওঁ বহুত livelihood generate কৰে for potters artisans lantern maker handcraft workers then sweet maker florist textile artisan small trader so Deepavali is one of the major seasonal economic boost so environmental and policy dimension to kon saila promotion of green cracker campaign amar green cracker promotion karone steps loa goise janeke campaign hoise swachh diwali shubh diwali tenokwa campaigns organize kora ami dekha paiso junta emphasize kore je cleanliness hok jate clean way ami celebrate koru eco friendly dia ami banao pollution khini ami kamabo paro eta sustainable solution sustainable eta celebration jate ami koribo paro hetur upor emphasize dia hoy Diwali and sustainable goals so ami sailo Diwali contribute to sustainable goal 1 which is no poverty livelihood support sustainable goal 3 good health and well-being sustainable development goal 5 which focuses on gender equality then 11 sustainable cities and communities then 12 responsible consumption so jikino topics se ami jeta pohu amar sustainable development goals khini logot jodi ami connect kori pela pohibo paro ami jodi etu mention koribo paro from which goal it is important that topic is related then amar hetu bostu amar answer to besi strong hoy amar bhal hoy ami janibo lage tete amar monoto thake bhalke je kuntu goal kuntu logot kuntu topic or logot related hoy eti ami jete etu Diwali topic to ami pohisu tat amar sustainable goal or perspective hopa কোন কেটা আমাৰ কন্ট্ৰিবিউশন আছে হেতু আমাৰ এক্সাম পার্সপেক্টিভ পৰা জানাটো ভাল significance for India মই এখিনি অলৰেডি কলুৱে এখিনি মেনশন আছে এটা so try to attempt this MCQ and the mains question related to this so let's move on to the next topic Dhruva framework this topic is important from GS paper 2 governance and digital infrastructure Dhruva framework. The Department of Post has proposed Dhruva. Dhruva hoy ki it is a digital hub for reference and unique virtual address. A framework to standardize and digitally share physical addresses through labels similar to email IDs. Okay. So the full form of Dhruva, a digital hub for reference and unique virtual address. So at a digital address hoy hetu jate ami a framework hoy to standardize and digitally share physical address through labels similar to email IDs so a draft amended to the Post Office Act 2023 has been issued to enable Dhruva background ami sailo India currently uses pin code ami jano ami pin code use koru 6 digit device which was devised in 1972 আৰু হেখিনি ৰিজন বেসড হয় আৰু ইমান প্ৰিসাইজ নহয় আৰু এটা গভৰ্নমেন্টে এটা ডিজি পিন লঞ্চ কৰিছিল যোনটো এটা 10 ডিজিট আলফা নিউমেৰিক আছিল জিও কোঅৰ্ডিনেটেড বেস পিন কোড so to inaugurate address precision authenticity and digital mobility eta precision or bosoto nohoisil so eta precision jate ami address to ami integrate koribo paro authentication and digital mobility logot and for that Postal Department etu propose korile Dhruva as a digital public infrastructure online with Aadhaar, UPI and DigiLocker. So Aadhaar, UPI and DigiLocker nisna ke eta address Postal Department propose korile eta public digital public infrastructure. Okay. So yate mo command mention kori diso what is Dhruva it is digital hub for reference and unique virtual address so it is a digital address infrastructure that will convert a physical address into a virtual level like a email ID amar email ID bo janeke thake teneke bele amar virtual eta address thakibo okay and it will allow logistic players e-commerce companies gig platform and government department to access the address only when the user authorizes it so jete user allow koribo authorize koribo tetia he access koribo para jabo address to june ho lagile logistics ho e-commerce platform companies ho government department gig platform je ho tetia he authorize koribo para jabo how Dhruva works so the user create a virtual address label linked to their physical address so the virtual address label
create কৰিব লাগিব, which will be linked to their physical address. So when using services like Amazon, Uber, Zomato, or Indian Post, instead of typing your full address, you can provide your virtual address label. So he label to virtual address label to jonto thakibo, jonto link thakibo amar physical address to logot, he label to provide kori dile hobo. ঠিক আছে, আমি যেতিয়া ইউজ কৰিম Amazon হওক, Uber হওক, Zomato হওক, যিয়ে হওক, আমি গোটেই এড্ৰেছটো টাইপ কৰি থাকিব নালাগে, we can just provide our virtual address label. So once the platform receive your consent, it gain access to both your descriptive address to pabo, tarpore your geocoded digipin jonto hoy hetu pabo, and this improves accuracy for deliveries, navigation and service provision. So hetu eta accuracy bahibo, easy hobo to find addresses or service delivery khettro to help hobo. Key features of some digital public infrastructure designed like Aadhaar, UPI, interoperable, consent-based, scalable. Then standardization of address. Every physical location gets a clean, machine-readable and standardized representation. So hetu eta bhal kotha. Then consent-based sharing. So jodi consent diye tetehe share hobo. So platforms cannot access your address without explicit user authorization. Integration of digipin. So Dhruva ensures that there will be no ambiguity, there will be zero precision and seamless delivery and navigation. Jonto eta ami dekha pa bahut khetrot problem ami face kori thako, he problem to finally solve hobo aru multi sector use hobo, jenek amar logistic hok, e-commerce hok, emergency services or khetro, public services heblak khetrot amar bahut kini help hobo. Aru major use causes hobo e-commerce deliveries, ride hailing app khetrot, government welfare delivery hekhini khetrot bahut help hobo. Then urban governance or khetrot, digital response or emergency service kilako amar quick hobo, bahut effective hobo. Then gig economy platforms or karneo bahut help hobo. Why Dhruva matters? It addresses India's unstructured addressing system. Amar jonto eta unstructured hoy ase addressing system to no, so the million of non-standard ambiguous addresses ase amar India. So this will be solved by Dhruva systematically, and it will boost governance and service delivery. Hekini mo solve ami already. It's an enhanced ease of doing business hobo, and failed deliveries bilak bahut komi jabo, aru data privacy oriented hoy, amar access to amar hatote thakibo, ami access dilehe hetu provide koribo para jabo, আমি নিজে access দিলেহে হেতু পাবো. সো হেখিনি এটা ভাল বেনিফিটস আমি দেখিছো, অকমান তাৰ লগতে কনসাৰ্নস আছে, আমি সব বস্তু মাল্টি ডাইমেনশনাল ৱেত চাব লাগিব. সো কনসাৰ্নস কিনি কি হয় হেখিনি অকমান চাই ল, আমি যিখিনি হেল্প হ'ব হেখিনিটো আমি চালুৱে, লগতে চ্যালেঞ্জেস কিনি চাই লৈছো. need mass adoption across sectors to be effective. So eta mass adoption লাগিব across all sectors to be effective হ'বলৈ কাৰণে সব sectorsৰ মাজতে এটা mass adoption হ'ব লাগিব, তেতেহে effective হ'ব. আৰু privacy concern আছে, if consent architecture is weak. So consent architecture যদি weak হয় তেতিয়া privacy concern আহিব পাৰে. Usability issue for rural, elderly or digitally illiterate population. So যোনবিলাক লোক অকমান illiterate হয়, ভালকে পঢ়া শুনা তেওঁলোকৰ নাথাকে, সেই সকল লোকৰ এটো ইউজ কৰিবলৈ অলপ প্ৰবলেম পাব পাৰে তেওঁলোকে. তারপরে it is integration with existing databases may require large scale updation. So ta large scale updation korar dorkar hobo. Etia existing jonkhini database ase hekhini logot integrate kori pelai ei system to form koribole eta bahut dangor eta update koribo lagibo, jontut time consuming hobo. So hekhini ami concern and challenges dekha palo related to this. Try to attempt this MCQ and a mains question related to this topic. The next topic is exercise Surya Kiran. So this topic is important from GS Paper 2 and GS Paper 3. So a bilateral joint military exercise between Indian Army and Nepal Army was conducted. We know it's conducted annually, alternating between the two countries. So duta country mazat alternate with Indian Army or Nepal Army mazat annually eta bilateral joint military exercise hua ami gom pao, and it is one of the India's largest and most significant defense cooperation exercise with a neighboring nation. So neighboring nation or logot hua eta most large aru significant defense cooperation exercise hoy.
So this is the 19th edition. Location hoise Pithoragar, Uttarakhand. Duration 25 November pa 8 December leke. Participant India 334 personnel, amar Nepal pa India pa 334 personnel, Nepal pa 334 personnel. Key focus area: UN conventional operation, peacekeeping, conflict management, stabilization operation, maintaining international peace and security. Ekhini amar focus area hoy. Sub conventional operations janeke peacekeeping kora, conflict management, stabilization operation, maintaining international peace and security. Hekhini tarpori jungle warfare and counter tourism in mountainous terrains. Mountainous terrain khini counter tourism aru jungle warfare. Core operational domain of both armies, highly relevant for India's northern and northeastern theaters. HADR, humanitarian assistance and disaster relief. Earthquake, flash flood, landslides, critical due to Himalayas, high disaster vulnerability. So humanitarian assistance or disaster relief for earthquake, flash flood, landslide jodi ahe. And it is critical because amar jano Himalaya high disaster vulnerability ase. So hekhini jagat hekhineo key area focus area hoy jate humanitarian assistance aru disaster relief ami bhalke koribo paro. Niche and emerging technologies introduced. Ki technology introduce korise ekhini sa UAS unmanned aerial system, drone based ISR, intelligence, surveillance, reconnaissance, AI-enabled decision support tools, unmanned logistic vehicles, armored protection platform. And this is significant because India is integrating AI and unmanned system into joint operation. So ami dekhi paiso AI integrate korise, unmanned system amar joint operation integrate kora ami dekha paiso. An integrated ground aviation operation, environmental conservation. So this is a key addition in recent joint exercises. Significance of this, it strengthened India and Nepal military time. India and Nepal majar jonto military ties ase hetu strengthen korise aru long standing jonto amar cultural aru regimental jonto tie ase hetu aru deep korise aru strong korise aru it reinforces neighborhood first policy jonto ase amar hetu amar reinforce korise. It enhances battalion level interoperability. So smooth coordination between city ops and event mission, crucial for high altitude and jungle terrain. And it boosts India's UN peacekeeping capabilities into ase amar hekhini ko amar boost korise boli koise. And it addresses modern warfare need, janke incorporation of AI, drone, unmanned platform etu mo kolu. So it aligns India defense cooperation with global defense trend. It also reinforces regional security architecture. Himalaya region is crucial for India's strategic stability. Ami jano strategic stability jota amar thake hetu karone amar Himalayan region to important hoy. So hetur khetrot security amar important hoy je bhalke security hoy. And Nepal is as a buffer state has long-term geopolitical value. We know that, right? So okay, so ekhini ami salo that's it for this topic. Try to attempt this MCQ and a mains question related to this. So let's move on to the next topic, which is World Inequality Report. World Inequality Report amar recently published hoise hetu ami sailom ki finding ki paise. Income inequality khetrot top 10% captures 58% of national income. Mane ami dekha paise national 58% national income top 10% mane capture kori ase etia. And bottom 50% only 15% income he pai. So hetu khetrot ami dekha palu keneke eta income inequality hoy ase. Top 10% or logot 58% income ase aru bottom 50% or logot okol 15% he ami income dekha paiso. In 2022 report jonto asile hetu ami dekha palu je top 10% held 57% aru bottom 50% held 13%. So hetur pa ami gom palu je inequality jonto hoy hetu aru bahi he goi ase hetu mane improve hua nai 2020 tulonat etio ami aru baha he dekha paiso.
আৰু wealth inequality চালে আমি top 10% hold 65% of total wealth and top 1% hold 40%. So top 1% মানুহৰ লগত 40% wealth আছে. So we can see that wealth inequality as well. আৰু মানে wealthৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাইছো যে worse হয়. Income inequality ক্ষেত্ৰত যেনেকুৱা wealth inequality is far more worse. Our average annual income যোনটো হয় সেইটো হ'ল 6,200 euros আৰু average wealth 28,000 euros. আৰু gender inequality যদি আমি চাওঁ female labor participation 15.7% হয়. এই ডাটাছবিলাক মনত ৰাখিব। ফিমেল লেবাৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন হৈছে 15.7 আৰু আমি দেখা পাইছে যে একো ইম্প্ৰুভমেণ্ট হোৱা নাই লাষ্ট ডেকেডত আমাৰ গোটেই ডেকেডটোতে আমি একো ইম্প্ৰুভমেণ্ট দেখা নাই আৰু উইমেন আৰ্ণ অনলি 61% অফ মেনছ আৱাৰলি ৱেজ মেনছৰ আৱাৰলি যিমান আৰ্ণ কৰে তাৰ অকল 61%হে উইমেনে আৰ্ণ কৰা আমি দেখা পাওঁ এক্সক্লুডিং দ্য আনপেইড লেবাৰ এণ্ড when 62% when unpaid labor is included unpaid labor খিনি ইনক্লুড কৰিলে 62% হয় যদি এক্সক্লুড কৰি চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে 61% হয় and women's share of global income labor income just over 25%. So global income labor income ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ womenৰ যোনটো শ্বেয়াৰ হ'ল সেইটো around 25%. And these structural inequalities persist across income, wealth and gender. এটা ষ্ট্ৰাকচাৰেল ইনইকুৱেলিটি আমি দেখা পাওঁ ইনকামৰ ক্ষেত্ৰতে হওক ৱেলথৰ ক্ষেত্ৰতে হওক জেণ্ডাৰৰ ক্ষেত্ৰত হওক আমাৰ সেইটো আমি দেখা পাইছোঁ এটা ষ্ট্ৰাকচাৰেল ইনইকুৱেলিটি আমি দেখা পাইছোঁ গ্ল'বেল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন যদি চাওঁ ইণ্ডিয়াৰ 1980ত কি আছিলে ইণ্ডিয়া ৱাজ মষ্টলি ইন বটম 50% অফ গ্ল'বেল ইনকাম ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন some population was in middle 40%. Then 2025 যদি চাওঁ India has lost relative ground globally. Today almost entire population is in the bottom 50% of global income distribution. So global income distribution আমি যদি চাওঁ এতিয়া আমাৰ almost entire population টোৱে top bottom 50ত আছে বুলি কৈছে so middle 40% share has shrunk China has risen to middle 40% and upper middle grouping whereas India lags আৰু global inequality finding wealth concentration global level যদি আমি চাওঁ top global 10% own 70% of all world wealth bottom 50% own just 2% top 1% control 37% of global wealth so wealthৰ ক্ষেত্ৰতো আমি কিমান এটা huge scale of inequality global levelতো আমি দেখা পাইছো আৰু extreme concentration যদি চাওঁ top 0.001% hold 3% of global wealth more than the bottom 50% of humanity. Top 1 in 100 million hold 56 billion euros each on average. Inequality is now concentrated within the rich as well. Ultra rich versus moderately rich. So inequality আমাৰ rich খিনি মাজতো আমি এটা inequality আমি এটা দেখা পাইছো ultra rich আৰু moderately rich. এইখিনি অকমান দি দিছো চাই ল'ব পাৰে ইমান এইখিনি এক্সাম পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা ইম্পৰ্টেন্ট নহয় climate inequality insight to অকমান চাই লৈছো দেই হেতু ইম্পৰ্টেন্ট হয় climate inequality insight যে bottom 50% contribute only 3% of emission linked to private capital ownership so climate inequality ক্ষেত্ৰত climate effectৰ ক্ষেত্ৰত অকল মানে bottom যোনখিনি 50% তেওঁলোকে অকল 3% contribute কৰে আৰু top 10% mainly responsible হয় for our emissions global যোনটো আমাৰ crisis আমি face কৰি আছো যোনখিনি top 10% তেওঁলোক 77% of emissions কাৰণে responsible হয় top 10% countries and top 1% alone cause 41% of such emissions so climate crisis is also a distribution crisis ঠিক আছে climate inequality insight এটো মই হাইলাইট কৰি দিব নহল so climate inequality insight is important global gender gap globally women earn only 32% of what men earn when unpaid labor included and women labor income shared for women সেইখিনি মই অকমান দি দিছো চাই লওক এতিয়া ইনইকুৱেলিটি ইমান কিয় হাই হৈ থাকে সেইটো আমি জানিব লাগিব বিকজ কি হয় progressive taxation to বহুত weak হয় মানে কি হয় billionaires and centimillionaires pay probably less tax than middle income group তেওঁলোকে কম tax pay কৰিব লগা হয় middle income group বিলাকৰ তুলনাত so effective tax rates rise for most population but falls sharply at the top so most population কাৰণে এটা effective tax rates to হৈ থাকে
but মানে it falls sharply for at the topৰ ক্ষেত্ৰত মানে সেই বস্তুটো ফল হয় বুলি কৈছে তেওঁলোকে ইমান হেৰি কৰিব লগা টেক্স পে so এটা progressive taxation system to weak বুলি কোৱা গৈছে then tax evasion and loophole আমি জানো যে tax evasion কৰা হয় right so ultra risk বিলাক কি হয় taxation বিলাক তেওঁলোকে escape কৰে via কি হয় offshore accounts tax haven shell farms সেইবিলাকত তেওঁলোকে সেইবিলাকৰ through দি tax evasion কৰে আৰু সেই loophole বিলাক use কৰি পেলাই তেওঁলোকে taxation system টোৰ পৰা escape কৰিবলৈ পাৰে and policy failure at the top states lack revenue for education health and climate mitigation then investment in welfare inadequate public investment to assay so untransstructural structural divide so under investment হৈ আছে welfare ক্ষেত্ৰত সেইখিনি কাৰণেও আমি এটো দেখা পাওঁ recommendation ইয়াত মই অলপ দিছো progressive taxation high marginal tax rate on ultra rich global minimal wealth tax transparency initiative public investment priorities সেইখিনি recommendation হয় then universal high quality education hobo lage healthcare childcare nutrition reduced inequality for early childhood distributive transfer cash transfer unemployment benefit pension improving women participation etc so try to attend this question based on this topic let's move on to the next that is Monroe Doctrine this topic is important from GS paper 2 international relations Monroe Doctrine, what is this? So, US National Security Strategy recently described Trump's foreign policy vision as flexible realism. So, recently, US or National Security Strategy recently described as a Trump's into foreign policy vision hoy, hetu flexible realism boli kole. So, this document suggested that the US should revive the 19th century Monroe Doctrine to assert control of the Western Hemisphere. So, 19th century into Monroe Doctrine asil, he doctrine to revive koribo lage boli koa goise ei documentor through di Western Hemisphere jonkhini ase hekhini uporot jate control to aru exert koribo pare he control to anibo pare hetu kane 19th century Monroe Doctrine to revive kora kotha koa hoise so what is Monroe Doctrine so etu sailo US foreign policy doctrine it was declared by President James Monroe in 1823 to prevent European interference in the American North and South America so European interference to rohabor karone jonto namar North or South America hetu karone hetu samoy jonjon president asil James Monroe in 1823 teo eta foreign policy doctrine declare korisile hetu hoise Monroe Doctrine and it was drafted mainly by Secretary of State John Quincy Adams it asserted that no European colonization or intervention should be there in the Western Hemisphere so the European colonization or intervention nohoy Western Hemisphere Tarupuri US neutrality in European conflict. It asserted that US stay neutral in European conflict. Then Western Hemisphere is US sphere of influence. So Western Hemisphere is under US influence. Hikhini assert korisel through this doctrine. And historical background. Early 1820s at a fear of European attempt asile je teuluke colonial control anibo. So at a fear as European attempts to reassert colonial control. So Russia expanding influence in Alaska, fear of Spain reclaiming Latin America after losing colonies. Britain wanted joint declaration, but the US refused to avoid a subservient role of Britain. Evolution of the doctrine, etu mal of didiso, the early phase at ki hoise purely defensive asil anti-colonial stance asile. Then mid-19th century it invoked to justify increasing US influence in Latin America. Then Spanish-American War. First time US declared war on a European power over interference in the Americas. 20th century's doctrine became a tool for US interventionism, regime changes in Latin America, Big Brother approach. It eventually softened with good neighbor policy and rise of multilateralism and global institutions. The significance of the doctrine, this is the foundation of US hemispheric dominance
It major influences on US Latin America relation for over 2 centuries. It demonstrated America's early isolationism, no involvement in European war, later enabled US global rise post-war World War era. So try this MCQ question related to this topic. So next topic is Australia enforces war's first under 16 social media ban. This topic is important from GS paper 2 and GS paper 3. So আমি গম পাইছো যে আসাম অষ্ট্ৰেলিয়া কি কৰিছে ফাৰ্ষ্ট কাণ্ট্ৰি বনিছে এটা ৱৰ্ল্ডৰ যোনে ছ'চিয়েল মিডিয়া বেন কৰি দিছে যোনবিলাক ল'ৰা ছোৱালী 16 ইয়াৰ্ছতকৈ তলৰ সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে ছ'চিয়েল মিডিয়া তেওঁলোকে ইউজ কৰিব নোৱাৰে আৰু সেইটো আমাৰ 10 ডিচেম্বৰ 2025 পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে চ' অষ্ট্ৰেলিয়া বিকেম দ্য ফাৰ্ষ্ট কাণ্ট্ৰি টু ডু ডেট চ' 10 মেজৰ প্লেটফৰ্ম যেনেকৈ টিকটক ইউটিউব ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুক এক্সেট্ৰা হেজ বিন এক্স Twitter, they have been mandated to block under 16 users or face penalties up to US dollar 49.5 million. So what the new law requires? It requires that platforms must block access to from midnight using age interference, behavior-based prediction. So block kori access from after midnight. Platform must block access. So মানে ইউজিং কি কৰিব এজ ইণ্টাৰফিয়াৰেঞ্চ বিহেভিয়াৰ বেছড প্ৰেডিকশ্যন হ'ব দেন ফেচ বেছড এজ এষ্টিমেশ্যন চেল্ফি ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব দেন আই ডি বেছড ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব ডকুমেণ্ট বেংক লিংক সেইখিনি চাব চ' সেই আণ্ডাৰ দিছ ল' সেইখিনি বস্তু ৰিকুৱাৰমেণ্ট হয় দেন যদি ফেইলিয়াৰ হয় ইট উইল লিড টু হেভি ফাইন দিব লাগিব বাট ইণ্ডাষ্ট্ৰি হেজ ক্ৰিটিচাইজ দিছ ল' সেইটো ক্ৰিটিচাইজ কৰা গৈছে যে ইট ইজ ইনট্ৰুচিভ it is violating privacy বুলি কৈছে এইটো এটা অবভিয়াছলি এইটো এটা সেইটো হয় ন মানে প্ৰাইভেচিটো ভাইলেট কৰে and it is pushing teen to unregulated spaces so unregulated space হলে পুsh কৰিব teens বিলাকক they'll be angry right so তেওঁলোকে unregulated জাগাত যাব unregulated বস্তু ইউজ কৰিব but the Australian government calls it a protective measure তেওঁলোকে কৈছে এইটো এটা protective measure হয় and it is essential to curb online harm যোনখিনি হৈ থাকে বহুত আমি দেখা পাওঁ young childrenৰ ক্ষেত্ৰত আমি সেইটো বেছি দেখা পাওঁ অনলাইন যোনবিলাক harm face কৰি থাকে আৰু সেই বস্তুটো যাতে কাৰ্ভ কৰিব পাৰে ৰখাব পাৰে সেইটো কাৰণে এইটো ইনিচিয়েটিভ লোৱা গৈছে আৰু it is a way to ensure humans in control not tech companies মানে tech companies বিলাক কন্ট্ৰলত নাই we humans are in control সেই বস্তুটো এনচিয়ৰ কৰিছে through this এটা ডাটা দিছে যে 86% of kids use social media 8 বছৰৰ পৰা 15 বছৰলৈকে 86% কিডছে social media আজিকালি ইউজ কৰে আৰু সেইবিলাকৰ কাৰণে কিছুমান কনচাৰ্নো আহে যেনেকৈ চাইবাৰ বুলিং গ্ৰুমিং মেণ্টেল হেল্থ ইছ্যু আমি দেখা পাওঁ দেন এডিক্টিভ ডিজাইন ফিচাৰ্ছ harmful content exposure then parent and child safety groups strongly support the ban global reactions is how countries integrating interest in studying or adopting the model jone integrate mane eta interest dekhaise to study this model includes Denmark, New Zealand, Malaysia. So others are also monitoring closely. Australia has become the international test case for strict age capping. এইখিনি আমি already চালো. You can check the PDF যদি আপোনালোকে আকৌ চাব বিচাৰে গোটেইখিনি আমি আকৌ নাচাওঁ already. Significance to আমি চালো. First, large-scale adoption of age gating the internet raises debate on childhood safety versus privacy, technology governance, state responsibility versus parental responsibility, digital right for minors. This is likely to become a precedent-setting case study in global tech regulation. So that's it for this topic. Try to attempt this MCQ based on this and the mains questions. 2 mains questions related to this topic. Now let's move on to the next. India's statement at UNES 7. So at the 7th in United Nations Environmental Assembly, the 7th United Nations Environmental Assembly which was held in Nairobi, Kenya, India stressed korile ki India ki statement dile eto ami sai lo
India stressed on accessible climate finance hobo lage, technology transfer hobo lage, developing countries bilakor karone jate capacity building hoy, then need for practical and implementable outcome aligned with existing multilateral environmental agreement. So practical and implementable outcome ami anibo lage to align with existing multilateral environmental agreement. And India's national statement was delivered by our Minister for State, Environment, Forest, Climate Change, Kirti Vardhan Singh. About UNEA, it is the highest global decision-making body on environmental matters. Environmental matters are the highest global decision-making body, and it represents all UN member states. The theme hoise hetu important hoy, advancing sustainable solution for a resilient planet. Advancing sustainable solution for a resilient planet. That is the theme of UNEA 7. India's core message ki asile? That environmental actions must remain people-centered. Environmental actions bila khodai people-centered hobo lage. That it should protect people, livelihood, equity, and development. Then strong defense of equity. So India reiterated that climate action must be guided by common but differentiated responsibilities and respective capabilities. So climate action khini khodai mane common but differentiated responsibilities aru respective capabilities or through the guided hobo lage. As a developed countries junkhini hoy, they must take lead due to historical emission. Ami dekha palu na emission list je historically etiao temloko kiman mane developed countries bilake more contribution ase in the emissions. Underdeveloped countries are bahut less contribution ase agor pora in emissions, right? So history agot mana hetu time jete hoisile emissions bilak tete developed countries bilakor contribution to bahut asile aru hetu reason hoy je imankhini amar emissions hol. So developed countries are more responsible, so they should take their lead hetu according to common but differentiated responsibilities amar koa jay. And accessible finance is essential for developing countries. They should implement environmental commitment. For developing countries to implement environmental commitments, they need predictable and affordable climate finance, technology transfer, capacity building. Avoid increasing reporting burden. UNE outcome must complement existing MES. Avoid piling up new reporting obligations and remain practical and implementable. Then India's flagship environmental action highlights that 50% non-fossil fuel installed electricity capacity achieved, energy transition efforts, afforestation and ecosystem restoration initiative. India framed environmental action as a pathway to dignity, opportunity, and well-being, not just policy. India International Climate Leadership Code আছে major global initiative India continue কৰিছে যেনে International Solar Alliance, Global Biofuel Alliance, Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, International Big Care Alliance, Multiple Capacity Sharing and Knowledge Partnership. Yes, sir? So এতিয়া যোনটো ৰিপৰ্ট হয় সেইটো এটা ৱাৰ্নিং দিছে যেটো ৰিলিজ কৰিছে যে প্লেনেট has entered uncharted territory. So মানে ৱাৰ্ন কৰিছে যে প্লেনেট আমাৰ এটা uncharted territory এন্টাৰ কৰিছে. ৱাৰ্নিং কি হয় যে হায়াৰ গ্লোবেল ৱাৰ্মিং এতিয়া হৈছে দেন আৰ্লিয়াৰ আৰু আমি দেখিছো ৰিস্ক আছে মোৰ মাল্টিপল ক্লাইমেট টিপিং পইণ্ট যেনেকে নিয়াৰিং মাল্টিপল ক্লাইমেট টিপিং পইণ্ট ইনক্লুডিং ocean circulation change hobo pare, accelerated ice sheet loss hobo, widespread permafrost ho, forest degradation, coral reef collapse hobo. So hei bostu khini warning dia hoise. This assessment involved 287 experts. So bahut bhalke eta assessment hoise. So they risk khini warn kora hoise. So try to attempt this MCQ based on this and try to attempt this mains question as well. Then Supreme Court on narco test. Under no circumstances is an involuntary or forced narco analysis test permissible under law.
Supreme Court set aside Patna High Court under order permitting involuntary test. So Supreme Court has ruled that any forced or involuntary narco test is unconstitutional. Force কৰি পেলাই বা voluntary যদি volunteer নকৰে কোনোবাই তেতিয়া তেওঁলোকৰ narco test কৰিব নোৱাৰে সেইটো unconstitutional হ'ব হেতু এটা পাটনা হাই কোৰ্টৰ এটা ৰুল আছিল অৰ্ডাৰ আছিল হেতুক স্ট্ৰাইক ডাউন কৰা গৈছে যোনটোৰ মতে কোৱা হৈছিল যে which has allowed such a test যোনটো allow কৰা গৈছিল হেতু টেষ্ট এটা অমলেশ কুমাৰ ভাৰ্সেস ষ্টেট অফ বিহাৰ কেছ যোনটো হয় তাত allow কৰা গৈছিল হেতুক ফাইনালি স্ট্ৰাইক ডাউন কৰি পেলে সুপ্ৰিম কোৰ্টে অৰ্ডাৰ দিছে যে forcefully involuntary narco test এতিয়া কৰিব পৰা নহব it will be considered unconstitutional. So the court held that Patna High Court order violated the guideline laid down in the landmark Selvi versus State of Karnataka court. So narco test hoy ki? So narco test involves administering barbiturate drug. The drug suppresses the subject's inhibition, making them more likely to reveal information. So eta barbiturate eta drug eta administer kora jay sodium pentothal boli koy he ki hoy he drug to diar pisot drug suppresses the subject's inhibition. So তেওঁলোকৰ inhibition to suppress কৰে বুলি কৈছে যে তেওঁলোক they are more likely যে তেওঁলোকে মানে এনেকুৱা মানে বেছি চান্স থাকে যে তেওঁলোকে তেতিয়া হেতু ড্ৰাগছটো দিলে তেওঁলোকে সদায় ট্ৰুথটোৱে ক'ব যে মানে কিবা ইনফৰমেশন যদি আছে তেওঁলোকে হেতু ৰিভিল কৰিব পাৰিব আৰু this is similar to polygraph and brain mapping method polygraph যেনেকে হয় polygraph হক বা brain mapping method হক হেতুৰ লগত সেম হয় polygraph মানে তো আমি জানো যে যদি মিছাকে কয় কিবা এটা খসাকে কয় হে polygraph test থ্ৰু দি গম পাব পাৰা যায় through frequencies they can identify it and it is considered an investigative aid not evidence by itself. Narco test is semi-conscious state lower reasoning ability. So Supreme Court 2025 ruling forced narco test will be unconstitutional. The court ruled that it violates Article 23, which is right against self-incrimination. So Article 23 is important. Article 23, which talks about rights against self-incrimination. Incrimination of rights again is our self-incrimination of It violates Article 21, which is right to life, dignity, privacy, bodily integrity. Only voluntary narco tests with informed consent are legal. Patna Court order to squash korile mogolo which allowed involuntary narco test on the accused. So it voluntary use korbo lagibo including independent medical evaluation, legal counsel, judicial oversight, recording of consent. Constitutional principles mogolo 23 article 21 ekhine ma mention kori disu okoman sai lobo right to privacy. Okay. Supreme Court ruling it to matter kore because it reinforces bodily and mental autonomy, prevent misuse in criminal investigations, it protects vulnerable groups, and it strengthens due process. So you can have on background this is Selvi versus State of Karnataka. Okay, PDF to thakiba apnalike ebar bhalke sai lobo bostukhini. যোনটো prohibit কৰা গৈছিল 2010 ৰ যোনটো judgment হেতু okay so that's it for this topic try to attempt this MCQ and a mains question related to this so that's it for today's class okay we'll meet again tomorrow with the important topics from our tomorrow's newspaper so till then take care keep studying and bye bye.